Geht's wieder, oder was? Das Game ist auch noch crashed. Alter, was war denn so wieder? Hä? Vor allem, ich habe jetzt sogar nichts gemacht. Was? Party Paradise? Party Pepe Chap? Also ich habe gar nichts gemacht. Ich habe jetzt zuerst nicht gedacht, hat jemand auf meinen PC geschossen oder was? Es macht so einen Schuss. Bam. Geht hier gar nicht durch. Müsste schon gehen eigentlich. Was ist das? Vom TTV? Dann alle auf kurz drauf crasht so das Spiel. Ich habe im Chat schreiben können, alles. Sag einfach, ja, ich schwör, ist das nicht von Twitch Plus? Was? Ich schwör, ich habe noch im Chat, ich habe es gesehen, ich schrieb so, ich bin verbunden, aber anscheinend war der Stream in dem Fall offline komplett, oder wie? Zuerst dachte ich, der Ton ist weg. Für mich hat es die ganze Zeit so ausgeschaut, als ob ich noch live war. So ein Gagel, Alter. Und dann ist noch crashed, wo er mit dem Pferd unterwegs war. Ich sehe die Emotes. Okay, ich nicht, Alter. Aber dann geht dort die Twitch extend, die TTV-Ding nicht. Better TTV, ja, dann geht das in OBS in dem Fall nicht. Eigentlich ist das immer gegangen. Hä? Irgendwas ist da. Irgendwas ist da wieder ganz komisch heute. Go, go. Hoffentlich läuft es jetzt wieder. Hey. Jetzt ladet es wieder ewig, Leute. McGizzle ist sofort im Stissel und dann geht es wieder weiter, hoffe ich da, ohne Problem. Ich habe schon gedacht, der Computer ist jetzt durchgebrannt.
So, ich hab's gehört, das Rauschen, ich hab's repariert, ist weg, oder? Ja, das ist hinter, ja, aber dort beim Internet stecken. Und so aus Alltag, in nächtlicher Klogang oder wie, hab ich auch noch schnell gemacht. Nachher ich hört's aber nichts mehr. Dann ist das ist wieder vom Spiel. Ich hört's nämlich gar nichts mehr. So, we keep heading east. Is that the plan? For now. And when do we stop? When we reach Paris? Oh, that'd be nice. Join the commune. We stop when we find someplace sensible, shake them that's following us, and lie low. This is lying low. Turned into a bunch of Was denn, killers. warum das I mean, ist? we ain't even got In the dem Spiel. delusion of being anything but a bunch of killers. We are just trying to survive, Hosea. We don't have a choice. This'll end soon. Damn right it will. Constipated as usual. So, we moving? Das ist mir gerade aus dem Micah Gespräch told schon me of raus. a place we can Okay. lie low. Look here. Dewberry Creek, he said. Okay. Maybe you and Charles can go take a look, Ja, der clear will doch off was, ich hör anyone you nix. find before the whole lot of us move gar in looking nix so vom Rauschen. conspicuous. And how we gonna do that? I don't know. Start dancing? Looks like I turned into the goddamn errand boy. You have turned into my son. You worry because I worry. We are just the same. Charles, come with me. We got work to do. Now, where have I heard that before? I thought you meant now, Arthur. Zu warm wahrscheinlich. Okay, girl. Zu warm. Kriegt alles. So where are we going? Find a new spot to camp. We're packing up and moving on. Again? Ich hoffe, es We geht. have to, and fast. Ich hoffe, es We'd geht, already Alex. pushed Oh, our nein. luck too far before that mess we just made in Valentine. Hey, slow down! Wir haben gestern schon eine Praxis, wir haben gestern schon das Kabel gewechselt sogar. Aber ich glaube, im Kabel liegt es nicht. Ich sehe, das ist eher das Mainboard oder so, oder die Spannung oder so. So, you were saying? That didn't sound good. Killed a lot of law. Kabel wieder durcheinander liegen. Ich muss versuchen, They must know where we was ich are morgen by mache now. oder nach dem Stream oder ist dann, we're heading dass ich south? versuche, dass ich nicht beide Audiokabel hinter nebeneinander einstecke, sondern Dutch wants us to give also it a das look. eine vorne Make sure it's clear and einstecke. a good place to lie Dann sind low sie for a getrennt while. aufeinander. I've only known him a few months, but the way he talks, vielleicht- I never thought I'd see him wanting to head south. Das ist vielleicht Right. besser. And I know by now. Hang on a second. I think that must be it up ahead, the old dried up creek. Seems very open. Dried Yeah, up creek. it does. Ain't sure to be the best in the rain, neither. Well, let's take a look around. Hey, I see something over there. You see it? Someone on the ground there. Easy. He's been shot. Looks like trouble got here before us. Das muss man aufstellen, was so brach so. So 90 Schalter gegangen, oder? Gestern haben wir bis There's 4 a camp gemacht. just up ahead. Natürlich so. Let's get ready. Aber for Rax haust business. rein. Any issues? Vielen Dank fürs Einschalten, wie immer. Vielen Dank. Not shoot for the sake of it. Fürs dabei sein am Vamos for Raxo. the sake of it. Quit talking. Und in dem Fall freue ich mich schon drauf, wenn du mit uns da online Red Dead Redemption You really have to do that? Aris ist minus Scheiße. Ah Mann. You see there? Tents and a wagon.
Looks deserted. Muss nicht jeden Tag Okay, well, wahrscheinlich. Schau, aber Let's scheiße. have a look around and make Drum. sure. Läuft mal wieder so lang. Nicht wieder so lang wie letztes Mal, du. Nee. Where is everybody? Maybe they heard us coming. Be careful. I'm being careful. Vorsichtig. Er ist vorsichtiger als ich. Ey, schupf mir den da. Kann das nochmal nie. Doch. Dosengemüse, nimmst du. Geil. Aber rag so aus dir rein. Vielen Dank fürs Einschalten, wie immer, gell? Sure. Haus der Someone's Wände. still here. Was ist das da? Dosengemüse. Welches Dosengemüse ist es noch? I ain't so sure about that. Ich muss echt einfach mal alles verkaufen. Komplett. Ja, wenn nicht du verstehst. Und das. Let's go. Abgeladen. Dann die runter vielleicht noch was übersehen in dem Zahn. Eine Waffe hätte sie ja angezockt oder so. Verstecken. It's okay. It's okay. Ich wollte gerne sagen, es versteckt sich Come eben out in of der Kiste. Sind sie hinter der Kiste? You okay? Ah. You don't mean you no harm. He said, are you okay? Sprechen Sie Deutsch? German? No. Now go on, get out of here. Go, we need the land, go. Get the hell out of They here. took our father. Who did? Men, last night. Where? Where did they take him? Ain't no business of ours. I don't even speak their language. You ain't as tough and dense as all that. Come on, Arthur. The girl was pointing this Jetzt way. müssen wir da noch. Let's see if we can pick up a trail. Nein. Schön zu Pferden. Wenn das hinten noch abgeht. Wie hängt der Pferd auf? Come on. Ah, schau. I don't see nothing. Hoof marks. This way. Okay, du machst es. What's going on with you? What do you mean? You were just gonna send that woman and her children on their way? We're wanted, man. We got Pinkertons breathing down our necks. Sehr weit We fort. should be moving camp, not running off on some wild goose chase. Come on, Arthur. That's not how you are. Well, Muss schon einen Charakter maybe you haben. don't know me as well as you think you do. Die neue Klasse, da fängt doch jeder neu an, nicht Think mit this dem is the right Naturkunde und so. Give me a second. Was ist da los? Okay. Looks like they go down this way. Geht das hier? So, what happened with those Warte, du musst Pinkertons die neue anyway? Klasse. When you were fishing with Jack? Said they were on Schon to us. auswählen, ne? Offered me freedom if I turned Dutch here. They picked the wrong man there. Arthur. We should have moved right then, if you ask me. Wait, just Das ist geil, let me make Location. sure this is right. Das ist nichts neu machen. Oha, wa? Continues along the shore here. So you were just talking about something? Bastards told me they'd killed Mac.
Set it right in front of Jack. That kid, it's gonna be tough for him. Yeah, but he has more folk looking out for him than most of the rest of us had growing up. Easy. Ich wurde einfach so umgegangen. John said he was going back to the auction yard to collect the money for those Der sheep. Vogel, lol. Echt? Damn Hast du das idiot going gehört? anywhere near that town right now. Ich hab nur kleine berührt. reckon Ja, you'd be das able ist to das wie slip in and Jetski. Oh, well. If it's John's idea, it must be a good one. What is it with you and him? He disappeared on us for Der a while. Vogel war der But geilste, Jack Alter, was wie er einfach real gestorben young. ist. A long while. Year or more. Wait a second, just want to look closer here. Okay. Take a look closer. Ein bisschen aufgefallen, da kann man... They carry on along this trail. So, you were saying? He did? And we was family, you know? Guess I still ain't fully forgiven him for that. There's a camp up ahead. Krasse Landschaft einfach. Hold. Seems deserted. Let's take a look. Easy. Where is this guy? I don't know. Zuerst mal But schauen, you know was wir so something? looten können. This is a better camp spot than back there. Much easier to defend. Ach, siehst du, Maybe. neben Engler das Camp da. There he is. Kann jetzt nicht. Quick. Cut him free and let's get out of here. Ah, was ist denn Fehler aufgetreten? Ne? Was ist das denn Fehler? Was ist denn? Das ist eine Falle, Vorsicht! Das ist eine Falle, Vorsicht! I see three coming Das ist eine Falle, Vorsicht! this way. Oh shit, das ist meine Shotgun. Get the hell away from here! Why the hell you drag us into this, Charles? Oh! Riders coming in. You ain't walking out of here. Last one's making a run for it. Take him down. Was? Ah, Well, that's them. ah! You get him untied. I'll see what they've left. Die haben noch verwischt. Bitte, lassen mich hier! Hier drüben! Happens to us all. Come on. He looks in some pain there. Machen Sie Was mich minus los. Cornercut weg. Direkt geklippt, den Vogel. Nice, er hat es geklippt statt bei mir, statt dort Error. Es war auch ein Error. Vielen Dank für Ihre Hilfe. Yeah, okay. Here, you wait there a second. Ah, wieder minus Go Ehre. find Dutch. Get the Weh, das gibt caravan to Kopfgeld. divert Da hat die here. Ehre Gott This wieder spot Arme. should work for us. I agree. Was war das so? Da will ich schon nach Looten kommen. Er haut einfach ab, der Boy. Er macht einfach die Fliege. Was ist mit dem jetzt? Na, wo ist mein Bärenfell? Ich sehe verrauscht, dass mein Bärenfell nicht drauf ist. Wo ist das verloren gegangen? Dort liegt's. Nein, jetzt muss er hinter drauf sitzen und das geht nicht. Na, All right, come on. I'll take you back to Na? your family. Hat meine Familie Sie geschickt? Also soll ich mitkommen?
Ey. Let's go, girl. Hallo. Alter. Du willst mich wieder verarschen? Was ist jetzt da? Muss jetzt mit dem Pferd laufen? Du willst mich wieder verarschen. Alter. Du willst mich doch verarschen. Was ist das, Alter? Ich krieg die Krise, Mann. Was ist in dem Spiel los? Du wirst halt einfach nicht belohnt, Mann, für nix. Das ist der absolute Wahnsinn. Dann musst du in die Beute, musst wieder zurücklassen, Mann. Ja. Ich schwöre, das ist doch absolute Frechheit. Der Vogel, der nächste tot. Wo bringen Sie mich hin? What the hell did you do to those fellers? Wie bitte? Those men back there, why did they take you? Geld. Money. Meiner Familie gehört eine Goldmine. Sie wollen Lösegeld erpressen. How did someone even come up with them words? Sie bringen mich zu meiner Familie? Vielen Dank. Wie haben Sie sie gefunden? Look, Krasser Jump. I'm sorry, friend. I can barely speak English. Über den Hügel. Let's go. Und ich traue mir wett, die haben den Kopf gekriegt. Weil die Typen dort erschossen haben, oder? There they are. Dem Herrgott sei Dank. Schatz! Andreas! Beinahe wärst du gewesen. Meine Lieblinge. Meine Herz allerliebst. Oh, wie Andi. wunderbar. Oh, Sie sind ein großer Mann. Andi! Ein großer Mann. ja, wirklich. Es ist ein Segen, dass wir Sie getroffen haben. Well, now get out of here. This place ain't safe. Get out of here! Ja, ja, alles Vamos! klar. Vamos! Vamos! Einen Moment. Dankeschön. Thank you. Vielen Dank, herzlichen Dank. Vielen Dank, herzlichen Dank. Yes, it was Bitteschön. a pleasure. Ja! Ja, ordentlich. Das hört sich zu klar an. Vielen Dank, herzlichen Dank. Das hört sich You were right. Oh, this place. Oh, it'll be perfect for us. Hello, Arthur. Dutch? Nennt's jetzt der andere, oder? Ja, das ist noch der Bachlauf. Jawohl. Miss Grimshaw, Mr. Pearson, put everyone to work. Make this place a home. Well, I don't know where the hell we are, but we are going to make the best of it. Kapitel 3. Clemens Point. Clement Point? Ist das Französisch oder ist das?
Geld verkaufen, okay. Morning, Uncle Arthur. Thanks again for coming fishing with me. Howdy, Jack. How's the land? Beste, Alter. Was haben wir da mal? Was haben wir da? Jetzt bisschen. Kein Geld mehr. Gegenstand spenden. Spende mir so ans. Oder zur Herstellung von Gegenständen. Aha. 300, Ladies and Gentlemen. Beutel Schmuck. Legen wir den da rein. Oder kriegen wir im Hehler mehr? Das ist halt die Frage. Was ist da los, Doginio? Der so, da legen wir klar. Ja, ey, jetzt hier endlich mal irgendwas, Alter. Man kriegt ja da nichts zusammen, Alter. Man wird immer bestraft. Das ist doch der Wahnsinn. Wie viel haben jetzt hingelegt? 71, ja, nice. Ehre. Ehre, Mann. Neues Camp. Oh, mit neuem Schüssel. Oh, Morning. was? Es sind noch einige davon versteckt. Was sind noch einige davon versteckt? Kleine Goldbahn oder was? Ja, das will ich hoffen, dass es für den einige gibt. Dass das nur der erste war, der nicht da gesehen hat. Ganz langsam mal in der rentable Bereich. Aber wieder was? Damit die ganze Angelegenheit rentabel ist, muss man auch die kleinen Sachen machen. Wie dann zum Beispiel das Holzhacken. Damit das Camp schön weiterhin Feuer zum Kochen hat. Jawohl. Come on, Pearson. How long does it take? Der noch. Stahl. What's going on? Frag mich, wo die anderen an ist mit der Goldmine. Kann man Gold schürfen gehen? Geht das? Das ist doch das Geilste einfach. Du kannst einfach Gold schürfen. Ne? Use a slug of whiskey in this. Maybe after lunch, eh? Pearson will be happy. Ha, ist da alles? Einmal. Topf. Alter, tut da keiner was außer mir? Das ist doch, da wäre alles schon erledigt. Good to see you. Der Kleine. How you doing, old friend? It's funny. Lass er geben, I aber was fallen. down here. My daddy died in a field in Pennsylvania, fighting this lot. I ever tell you that? Many times. I see I'm boring you. Servus, Tim. Worrying. Ja, haben die Ehre. Ja, ziemlich sicher, weil die das durchspielen, ja. We have lofty goals. Mal gucken, Arthur. mal gucken. We're trying to Ziemlich sicher reform und online haben wir auch noch vor. society. Kinder, truer, better way. Now, of course, there's gonna be casualties. We're thieves. In a world that don't want us no more. We
are dreamers in an ever duller world of facts. Now I'll give you that. Servus, but come on. Max, aber die Irre. Allen fit. It's nice out. Wie geht's, wie steht's? Old Hosea says Ja, jetzt kann ich das mit dem Kübel noch machen. I reckon it's full of fish. Das gibt doch Ehre. Wir sind gerade umgezogen, Tim. In unserem Lager. Nein. Wir sind gerade Location 2, Akt 3 reingekommen. Was ist jetzt da? Hey, old girl, come on down here. Why don't you show us Alles this fit trick für you die, did jo, with alles this bestens, hand? ja, alles bestens, solange Spiel und alles läuft. Da. Rosie, old friend. I thought this Schauen Sie warmer genau weather gleich, would- was My days are looking good along over Dutch. Ja, da hinten ist noch... Always green crushing and bubble bursting. Miss Ferl, es liegt noch da, oder was? Weil ich es da abgelegt hab. Hey, Leute. Don't think you're getting out of this. Warten auf mich, warten. Wo muss ich das abgehen? I think you're going the wrong way. I've been better. Kann ich wieder nicht abgehen? Ich kann es wieder nicht abgehen. Jetzt muss ich es wieder mitnehmen. Alter, hat er das auch schon gespielt? Oder wie? Tim schon, gell? Ich sag's euch, Leute. Das macht mich fertig. Das Game ist gemacht, um mich fertig zu machen. Arthur, what are you doing? Passing you. Why don't we just fish here? There's a whole lake of them. Because I need to get Online out bin ich for a auch bit. gespannt auf die Me and Klassen the und so. old guard. Was dort Before abgeht. any of them back there, oh, there was us. The curious couple and their unruly son. It feels good here. You did well finding that spot, Arthur. More Charles than me. It's like I can breathe again, thick and soupy as this air is. Might even do your whistling pipes some good, Ich bin Hosea. gespannt, ob die I sich was hier once in this richtig country with niederlassen. Bessie. Zu Hause. Hi. Und der Bruno. Like a lifetime ago. Bisschen rein. Ja, da muss man rein natürlich. Das But what glaube a ich life gleich. we have lived, Gehört dazu. how well we have fought. Muss bei einem geilen Game. Servus Bruno. Vielen Dank für den Host. Habe die Ehre. Willkommen in der Prärie. We have to stick with the plan. Eieieiei. Make enough money, then find Max, somewhere. wie geht's, wie steht's? Was Nobody'll treibt ihr find immer? us. Was am Zocken? But we don't have to hide. Tim, DC oder was? Like where? Nix Red Dead. I got some ideas hatching, but I need Manima. you with Grinden me, in dem Fall not online. against me. Both of you. Wie viel Chapter gibt's in der Story? Still, 10? we do need 11? money. So keep a low profile, especially in the local town. 8? 9? After Sowas? Valentine, I want everyone on best behavior here. No trouble. But start turning over the soil and the rocks. See what turns up. Dutch, we have got to be discreet. Imagine what a slew of Ich rich, muss dann noch zurück zum simple things there Viehmarkt, must oder? be Der down Viehmarkt, here. dort kann ich doch noch Looks like Geld law abholen. ahead. Play it cool. Heute mal nix zocken. Oha, der Bruno, krass, du. Gar nix. Whoa. Hold. Was soll das wirklich? Also wie viel Chapter das es gibt, oder was? Hello, gentlemen. Well, look what the cat drug in. I seem to have gotten myself in a spot of bother. Quiet back there. Let's see if we can't sort this out. How are you, boys? Fine. This is quite some country you have here. We like it well enough. Hoagie McIntosh, at your service. Lee Der Gray. Sheriff. This is my deputy Archibald McGregor. It's good to meet you. You a Zuckerpass, Scot? krass. Partly. The best part. Of course. Now, tell me, sir, what did the silly, fancy fop back there do? Nothing too terrible, I trust. He was accused of running a gold mining investment scam. Oh, no. I'm sure he wasn't. He is a magician. I know him. He's a fool, Der Archibald. but he is not a bad fellow. Now, can we just... I wouldn't do that if I were you. Shit! The Anderson boys! I can't have more scandal!
Well, allow us to help, my friend. Arthur, Chase wanted man. and take Archibald with you. Just what I Ja, was ist signed up das? for. Come on, Steam ist wieder big down, guy. Internet Perhaps down we can oder was? discuss the foolish magician. Was ist jetzt? Stay with that train. Don't let them get away. Keep your guns holstered. We need them Anderson boys alive. Come on, hurry. All right. Come on, we're losing them. Will you Ich weiß nicht, hat sie Steam Friend ist die aufgegangen. Wie soll der hinterherkommen? Ist aufgepackt, das ist offline. Faster, Mr. Callahan, please. My neck is on the Alter, line. was heißt faster? Ich kann nicht faster. Looks like the son of a bitch is gonna make it. You sure I can't just shoot him? No, did I not say that? You've said plenty. Kommt nicht hinterher. Idiot. Now, come on. The train is slowing down to go through the station. Now's our chance. See if you can get alongside the train. Jetzt aber komm schon. Get alongside that flat carriage. Now he's throwing bottles, the low-down bastard. You think you can jump on there? Me? Why me? Because you ride like my grandmother. You dumb bastard. I didn't do nothing. Ich hab gedacht, wir sollten sie freilassen zuerst und dann zuvor mal. Got you now. Go. Come on. You stop them, I'll stop the train. You're only making it worse. Ey! Was Gott! Ey! Ey! What the fuck is happening? Run, don't let them get away. Bastard! Damn bastard! Get the hell away from me! Tschüss! Ich hau dir ab! Ah! Ich kann gar nicht mehr hauen. Jetzt aber. Go on, don't lose them. Running ain't gonna help. Just you and me now, pal. Was? Stück stand daneben. Was Gott da war. Hä? Ich bin vor ihm. Stay low, man. Come here. You ain't need to bother. Let me go. Can't do that. Keine Waffe mehr. Seil. Come on. Just don't kill him. You sure? Was? Ich hab abgewehrt. Need some gin? Come on. Alter, ich klick Abwehrer. How did that Ich dachte, komm erst so, ja. Heppert. Bam! Hello? Is everything all right in there? Kann der da hinten mal klar relaxen, Alter. I don't think he's dead. I think I won the fight. Oh, just about. Das Viertel auch wieder verloren. Wahnsinn. Bring him out here. Deputy, Sounded like Und quite a das commotion. ist nur der andere ist I sincerely abgehauen. hope Oder wird der, so. wo man Old kennt, oder was? Anders Anderson. So what now? Take him in, come on. A fine job, Missfall. well done. And a pat on the back for me for stopping the Es ist train. schon wieder Load weg, Andrews onto the Missfall. back of your horse there, and we'll take him to Sheriff Gray. Du wirst für There you nichts go. belohnt You in are dem a Spiel. natural. Sie haben das. All right, let's take him in. Follow me. What about the others? Oh, we'll round them up. Anders back there is the brains of the operation, and that's really saying something. You're the boss. That was mighty impressive, sir. I have to admit. I'd hazard a guess you've served the law yourself at some point. Well, I wouldn't exactly say that. Are you familiar Was, with the Sheriff? area here? No, not really. All
On your right here, these tobacco fields. This is part of Caliga Hall, big estate belonging to the Gray family. Looks bone dry. Yes, we are in dire need of some rain round here, let me tell you. The Grays have lived in Caliga Hall for generations. Fine people. My family's been working for them for years. Sheriff Gray's the one I know best, of course, but they own half the businesses in town. Which town? Rhodes, sir. You don't know it? Where we're headed right now. Ain't what it was before the war, but it has its charms. I'm sure you already know of the Fett Braithwaites. Villa da unten. Like I said, just got down here. Another big family in these parts. They have an estate west of here. Awful people, truly awful. They've been fighting with the Grays for as long as I can remember. Sounds like quite the place you got here. Home. Here we are. Welcome to Rhodes. To Up Rhodes. there on your left is the Rhodes Parlor House. Very reputable saloon owned by the Gray family. We Geil. also have a general store, gunsmith, post office, Cozy. train station, of course. What more do you need? Very little. Oh, good, they're back. And that's your friend, right? Yep. Okay, we're gonna stop just ahead on the right, outside the sheriff's office. Can you grab Anders off your horse and carry him in for me? Hey, fellas. Das war alles mal. Chop, chop. Don't just leave him slumped on there for the whole town to see. Carry him over then. Was? War? Mr. Gray! Einfach da. We got him. Very good. Einfach da am Boden. Whatever man has a passion for justice. That's wonderful. So, about my friend here, Your idiot friend is free to go. But no more trouble from you, partner. I promise you this was Nice, dir, ihr wollt echt stehen bleiben. However, I want to Nice thank you job. from the bottom of my heart. I'll pretend to appreciate that. Mr. McIntosh, it has been a real pleasure. The mostly good citizens of Rhodes, we welcome you. well, we're just honored to be here. And make your friend behave. We got enough trouble from some of the residents, old-timers who've gone, sadly, to seed and lost their dignity. How terrible. Come along now. I will keep this fellow on the straight and narrow. Come back and see us sometime soon. Excuse me, gentlemen. Bo, these better be ugly rumors. Is it true you were seen talking to that wretched Penelope Braithwaite? I can't thank you enough. Where have you been? Around. Nice town, oder Where wie? are you staying? I'm renting a caravan on the edge of town behind the church. It's horrible, but no one comes looking. The whole town is trapped in this interminable feud between the two families. His lot, Gray's, and Braithwaite's. Interesting. Two old plantation houses, falling out, rebel gold, marrying cousins, or not marrying. Arthur, Jose, you start poking around. See what you can find out about that. Können wir das so I have farmen, missed so you, nehmen? boys. Machen wir das doch I've schon heard Big Money. about bounties. There's been a Tabak price on my head for 13 years. is a It'll take goldmine. months to find us down here, and it seems like we can have a little sport. Well, they're good bounties. Where you hear this? Some fellas I met at a camp near the state line said there was talk of it in bars in the north and west for 500 miles. There was talk of super agents, some said. Super agents. I'd love to meet one. It's just talk. I'm sure it is, but I couldn't not tell you. Stay out of trouble. Thank you, gentlemen. Okay, so these two plantation families. Arthur, you start sniffing around the Gray's place, see what the story is there. Yeah, I passed by it earlier with our friend, Archibald. Good. Hosea, you see what you can find out about these Braithwaites. All right. Thank you, Braithwaites und wie heißen sie? Schon wieder Quite a vergessen. fishing trip. There's still time. I'm up for it. Wir müssen auf jeden Fall herausfinden, was da abgeht. Have you had enough of the chase for one Bei den zwei Familien. Willst du angeln gehen? So you coming or not? Muss ich Sure. Oh, das hat viel Erik hier. Boah. Great. Hosea,
why don't you lead us to that spot you were talking Ah, about? jetzt müssen wir wieder angeln. Kinda like this place. Okay. Let's see if we can avoid any more excitement. Standen sie da, die 3 Cowboys. Ich habe natürlich keine Kopfbedeckung mehr. All right, gentlemen. Follow me. All right. Der Hut? Ah, geil. Kann der nicht mehr wieder hier? Der Gott. Geil. So how far is this creek? It's a bit of a ride still. And it's not a creek. It's the same lake we camped on, just a different Jetzt müssen pipe. wir noch voll weit It'll be worth reden. it. I saw some big drum and... I saw some big drum and sturgeon there. Should be rock bass, bluegills, perch, pickerel too. It's a good spot. We'll see if you're as good at catching fish as you are at catching criminals, Arthur. Lonnie owes me for that. Trelawney owes everyone for something, but his information is good. Plus, we are now ingratiated with the Wo wir local den law. Köder, Käseköder I'd say oder it was was? a worthwhile Das ist das diversion Beste. all around. Kann man auch Würmer ausgraben. Watch out! Where is this spot, Hosea? Timbuktu? Someone needs to teach you how to ride. Das ist ja so doof gemacht, Not dass too wenn du much farther. schaust, längst Anyway, direkt da you an. two never told me properly about that business with Cornwall in Valentine. What happened there? Apart from scaring the living daylights out of Mr. Strauss. That was about the only upside. John and I didn't even have time to get paid for the sheep we rustled. It is safe to say Mr. Cornwall isn't a man to let bygones be bygones. Ambushed us in the saloon. He came with a lot of guards and what Ah. seemed like just about every lawman in the county. Careful! You got a problem with that horse? Ja, We've had closer shaves, but not that many. wie kann er da? And if Cornwall found us, the Pinkertons couldn't have been far behind. They found me when I was fishing with Jack, remember? Listen, it was good we Fern, moved Alter, when macht we mich so did, but fertig. that mess is behind us now. Wieso? Yes. Wieso ist das so kacke Jack gemacht? told me you were a good teacher when you took him fishing. I said he must have you confused with someone else. Wie dumm schon. Very funny. Ich hätte immer eine Sekunde drücken und Hey. dann... Ist schon, was ist das? Das This is ist the doch spot. anders gedacht. Down to the left there. Das ist der Drunken Cowboy da. Die I saw some Episodes boats of around the last Drunken time. Rider. Good to get to deeper water. Whoa! Yes, over there on the shore. Easy. Yeah. I'm sure nobody would mind if we borrowed one of these. Come on. Jetzt müssen wir dann mit dem Boot. Ein Moment, Angeln. Das vergisst du sie da noch. Oder? Das nehmen wir auch mit. Besser ist es. Angeln. Okay. Schätz mal All nach. right. Okay. This looks like a fine vessel. Okay. Come on, Arthur. Let's get her in the water. Oh, I got a good feeling about fishing here. It's supposed to be some incredible sturgeon. Oh, Okay, here we go. Here we go. Let me row. You boys are too old for real labor no more. you're too dumb for anything else. You're still too quick for me, old man. Enjoy picking on children. Now take us to the deeper water and pray for. Muss jetzt so noch. Stupid Das fish. geht gar nicht. Ich dachte vielleicht ein Video, aber wie gut dieses Boot ausschaut.
Bist du That'll der? do too. Head towards the middle of the lake. Middle of the lake? Ja, kann ich gut verstehen, warum das noch 10.000 Stunden dauert, um I das think here's good. durchspielen. Good luck, gentlemen. Klar, so. Okay. Should really come here at dawn or dusk. That's when you catch the best fish. We should use a lake lure. That'll give us a much better chance of hooking something big like... Was nehmen wir? Maisköder. Strong or good? Geht nicht. Käseköder, geht da nicht. Oh, worms are good for tiddlers like bluegill and rock bass, but you'd have to be real lucky to catch a sturgeon with one. Lures it is, then. You heard the expert, Arthur. Let's bait up. Kein Köder. Keep the lure moving slowly on the water so it looks like a little fish just asking to be eaten. Are you gonna bait that hook? Ah, der Hunde. Köder, Seeköder. They're nibbling. There, hooked them. First lesson, Arthur. You have to cast the line to catch a fish. That feels like a bite. Ha! Got ya! Shit. Got away. It looks like you got a bite, Arthur. Just gotta reel him in now, Arthur. Schon wieder. You can do Something's it nibbling. if you Got one. really want. Damn it, I lost him. Was ist jetzt los? Was geht ab? Ist der noch dran? Muss ich Linksklick heben? Nicht, oder? Linksklick muss ich nicht heben. Ich muss nur... Ah. I think that's a bite. Got him? There we go. Was? Shift? Halt der Shift. Ja, ist dich nur was? Muss ich aber nicht, oder? Hey! There you go. Well done, Arthur. They can grow a lot bigger than that. Fella told me he once saw a monster lake Oi. near the mouth of the river, just southwest of Saint Denis. 50-pounder, he reckoned. I would like to see that. Hey, Hosea. You remember that time we sent Arthur out fishing? He came back with Meister 3 Profifischer. beautiful bass. Not this again. I don't think I do. Oh, yeah. You do. He was maybe 20. 21. Walked in all full of himself. We had a big feast. Toasted him all night. This was 15 years ago. Oh, I remember now. Then, the next week, Arthur and Go, I go, are go, at the go, go. market, and Einziehen. Fishmonger calls out, "So how did you enjoy those bass?" Look, you can fish, or you can go drinking all day, rob someone, and Was buy geht ab some mit der Angel? fish. Ist er noch dran? That's on the hook, Schätze mal. Arthur. I used to go fishing with this feller back in the day. Wesley, his name was. Real miserable bastard, but he loved to fish. We go Easy, out komm all the schon. time. Er ist ein But kleiner. one day, Der we were kann schon river nur, oder? fishing,
when we see a funeral procession nur going over the kleine bridge, and out of the blue, Wesley stands up, takes off his hat, bows his head. Der rückwärts schwimmt. Then Huh? he sits down, takes his phone Oh, back da up, and schauen carries on. Doesn't say Sie. a word. So I'm a little surprised and say, Wesley, 2 Kilo. that was nice of you. And he replies, well, Spams? Na, well, I drauf had blieb, to. oder? Immerhin mal After all, I drauf was blieb. married to her Leertagstunde, for ja. 30 years. Oh, there he is. Oh, dear God. I might swim to shore. Was machen wir da eigentlich? Da hätte ich jetzt zurück können. Remember those big salmon I caught in Montana last year? We had a banquet planned that night until Copper went and scoffed a lot. You never had control of that dog. He had some spirit, though. Never lost the puppy in him. Right to the end. You know, I remember Show us it. saying how Blackwater was the furthest east we'd ever been. As a group, I mean. Feels like the more we try to head west, the further east we end up. Gott We had all das? those safe spots picked out to lie low in New Austin Oder muss ich after the drauf ferry blieben? job. I liked it there. Oh. Still open and wild, the way it should be. Somehow the desert makes you feel closer to the sky. No Einfach point us draufkleben. trying to get back that way anytime soon. So Pinkertons einfach have halten. patrols out all over tall trees and Great Plains. We saw when we went back. Okay, to let's Shaw. go. Well, look at us now, huh? Können wir It jetzt could go? be worse. Hey, I reckon we call it a day, fellas. Nicht so schnell. You ain't been chasing down outlaws. All right. Think we got a decent haul here. Pearson Ja, will be ich. happy. Ihr habt diesen Hall, ihr habt Gagelhunde. Good idea. Could be useful. What about the horses? They'll Wahnsinn. find their way back. Just follow the shore south, Arthur. That was fun. Thank you, boys. Now, Hosea, Yes. how about a song? Okay. Jetzt sieht doch mal. All right, I got one for you. I asked that gal to give me some. I asked that gal to give me some. She says wait till the taters is done. I couldn't wait till the taters was Du willst done. mich doch verarschen müssen. Da. I couldn't wait till the taters was done. Threw her on the floor and knocked off some. I wish to God I'd passed her by. I wish to God I'd passed her by. Taters got burned and so did I. That was pretty good. But you know, what song we should be singing? Na. Well, look at us. 3 mariners. Ah, of course. Well, we Ach, ich soll ganz woanders anfahren. Oh mein Gott. spend our lives in jeopardy while others Ich dachte, die Pferde oben, wieso sieht das so gut? Ah. around. Shall we go dance this round, round, round? And he that is a bully boy, come pledge me. Rudere zum Lager statt jetzt etwas. We care not for the martial men that do our state's disdain, but we care for the merchantmen that do our state's maintain. To them we dance this round, round, round. To them we dance this round, round, round. And he that is a bully boy, come pledge me on this ground, 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 ground. Oh, bravo! Ein Bravo. Well, you know, we should not let the folks back in camp think that we had too much. Das wird so viel Spaß. Oh Mann, was ist das hier? Ausdauer jetzt. Ich ruhe dir zwei oben bis daheim, hey. Was ist eigentlich los?
Aber wenigstens eine schöne Landschaft ist das da. Boah, das alle. Krasser Ausblick da, oder? Pferd, das ist die Luft an der Marge. Böttli klaut auch noch. Oh, jetzt gekopft. All right. I think I mean, we are gonna be okay. I know. I always know. Whenever I got you two by my side, things are gonna be just fine. This place will be good for us. For now, anyway. I hope so. Well, I am going to take in the view. I'll give these fish to Pearson. Okay. Misselstraße. Kann ja mir jetzt so eine die Ding hier? Ja, wir die Pfeife führen. Oh, that was fun today. You didn't have to chase that train. Okay, I'll catch you later then. Okay. Kann ja wohl nicht gehen, aber das... Arthur, how you been? I've been real worried. What do you want? Don't be like that. Just a few bucks. I'm short. Get lost. Well, I'll go try someone with a heart. You do that. Hey. Herr Morgan. All right, well, I should be getting on. Yep. Okay, Arthur. Herr Strauss. How are you enjoying yourself here? Well enough, I guess. And you? Well, it turns out the pursuit of freedom is not a cheap business. Not for us, and not for some of the locals. Sharking already. I prefer to call it banking. You ain't the one handing out the beatings. No, but I am the one feeding the women and children in the camp. What choice do we have, Mr. Morgan? I don't know. Well, come on then. Tell me who. Here's the list. Refinery worker turned hunter by the name of Vinton Holmes. You'll find him up in the hills north of Strawberry. Ah, an apprentice undertaker. This one working in rows. His name was Gwen Hughes. And how many of them do you think will be able to pay? With enough encouragement, both of them. Kann man so mehrere sagen? Was ist das denn so Fischquest? How's things? Sit down. Oh, well. Kann man mehrere Sachen aktivieren? Oh, say whatever you damn well please, but I tell you, if I don't get out of here soon, I'm gonna kill somebody. And if you don't stop hissing at me, I'm gonna kill you. You come near me, sailor, and I'll slice you up. You put that knife down or you could be missing a hand. What is wrong with you two? I ain't chopping vegetables for a living. Oh, I'm sorry, madam. Was there insufficient feathers in your pillow? I ain't lazy, Mr. Morgan. I'll work, but not this. Well, ain't cooking work? My husband and I, we shared the work. All of it. I was out in the fields. I can hunt, carry a knife, or use a gun. But I tell you, you keep me here, I'll skin this fat old coot and serve Du him gehst halt for jagen dinner. oder so, mach doch was. Enough, both of you. Hä? Well,
come with me then. You want to head out there, run with the men? So be it. But we do more than just hunting. We're hunted. And them things hunting us, well, they got guns of their own. I ain't afraid of dying. Good. You need anything, Mr. Pearson? Maybe me and Mrs. Adler are gonna take a little ride. Yeah, sure. Here's my list, and can you post this letter for me while you're there? Sure. Come on, princess. Are you coming with me then, woman? So I've graduated from chopping vegetables to shopping. Shut your goddamn Und jetzt müssen wir die Quest direkt auch machen wieder. Yeah. You cool down then yet? I guess. I ain't no scullion, and I sure as hell ain't taking orders from that sweating half-wit. I guess we all gotta do our share, princess. Where's the letter? Are you reading his mail now? Schätzt, da müssen wir jetzt auch alle durch. Robbing and killing's okay, but letter reading's where we draw the line. Here. Dear Aunt Kathy, You are something else. I haven't heard from you in some time, so I pray to the Lord above that your health has not deteriorated further. Blah, blah, blah. It's boring. Ooh. Wait a sec. Listen to this. Since we last corresponded, I have traveled widely, making no small name for myself. Before you ask, I am still yet to take a wife, but I can assure you it's not for a lack of suitors. You ever actually even talk to a woman he ain't paid for? Oh, look. We're all hiding behind something. And what's this? Was geht da? Hallo? Return to Tacitus Kilgore. Oh, there. Now that's Dutch's idea. All mail to be sent to the same alias. Whenever we set up somewhere new, Strauss, he heads into town. Tells them to start expecting mail from a Tacitus Kilgore, whatever they changed it to. Here, give me that back. We got work to do. Okay, here we are. So, what's the plan? I shoot the shopkeeper while you... No, you insane. I thought we was outlaws. Outlaws, not idiots. We rob fools that rob other people. These Let's people go are just for trying it to get by. So you head on in there and you buy some food to eat. And no guns. You're sure? This time, there'll be time for killing soon enough. What are you doing? I'm gonna go check the mail. Nothing exciting. Howdy. Ja. Was ist denn dumm los? Nothing. What do you mean? Ey. Die Tür, Alter, da war doch kein Grafikfeld. How's your luck? I have not been good at all, unfortunately. Okay. Barman always has. Da ist es nix auf, oder? Hoffe doch. Jawohl, geil. Money to be made on the Oh, das ist wieder ein das Ding spielt. Bam 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 bam. Bam 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 bam. This newborn had more strength than you and he came out bright blue. I'm trying. Try harder. Sind die da gekauft? So, They're saying that, yeah. Was? Da ging ja. Bam 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 bam. So macht das Gerät, oder? Okay? thanks. Well, give it back then. Jesus. I didn't ask for his goddamn help. Okay, get on. Er I'm hat about sich done neue here. Kleidung alles gekauft, oder was?
I'll be right with you. Why don't you drive? Okay. Come on, lady. Mach doch Get a das move zu on. dort. I like Sadie, not lady. I know. Yeah. So, you get everything? Musikchallenge, was nein Get some Musikchallenge. new clothes. Dann mal, I jo, wie see. nennt man das? Mit Don't so einem Mund? start. I can Wie whip nennt man my das hair Gerät over. überhaupt? Mundhandorgel? Keine Ahnung. My husband and I share all the work. I Mit wasn't some little dem lad Mundgerät with da. a flowery Bam, 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 bam. Yeah, I don't doubt that. You sure look the part Das ist das now. Schnellste, was ich fahren kann. Won't be long before you're smoking cigars Ja, and playing the Bernardo. harmonica. Oder? I'll Ja. have you know. I used to Mundharmonika, na, der hat gerade Mundharmonika gespielt. my Das war so ein house kleines and everything Stäble, I owned got burned to the wo immer ground. so mit dem Finger I know so hin und her wackelt. So. about what you know. Maybe I'll keep my eye out for another one. Schnabeltrommel, ja genau. Just treat me equal and know nobody's taking nothing from me ever again. Just don't kill the camp cook. Was will sie? Was ist die Sammelaufgabe? Hey there! Hey, What Was, you was folks will up der? to? Was will sie haben? just heading home. You're in Lemoyne Raider country. Keep it cool. You need to Steve. pay a toll to pass through here. No, I don't think so. You don't think so? How about you pull over right now? Pull over. That's what I said. Hey, how's about this? Kann mir die Waffe gar nicht zügeln. Go, go, go! Sie schießt. The fuck? What the hell is this gun? They was gonna rob us. New pair of pants. Think you're landing right. Folgt uns sogar noch. Shut up. I'm gonna run this son of a bitch down. So. Das war kein Unschuldiger, der da vorbeigeredet ist. Got another one behind me in the road. You ain't gonna survive the raiders. You hear me? You okay there, Sadie? Of course. You think I can't handle these fools? Ja, ich noch. Stay down. There, see? Not many still standing now. Told you I could shoot a gun, didn't I? I don't remember asking you to prove it. Ihr Bastardos. Goddamn coward. I think we're good here, Arthur. I shoot. Nix. I'll drive us Dir back. dafür Plünderer, oder? Das gibt keine Minusehre. What are you doing? We should get out. Die kann man gar nicht plündern, die haben nichts. Oder? Okay, was? Brief der Lemonien, über irgendwas. Und aber NATO, oder? Weißt du, wie das Instrument hast? Wie nennt man das? Schnabeltrommel, das kann ich nicht mehr. Das ist Schnabeltrommel. Vektor, Vektor. No, pass those reins here. Why? Because you've caused enough trouble already. I'm fine. We showed those bastards, huh? Remind me not to get on. Da, oder wer? Bad side. And they was clearly planning to bushwhack me. You did good. But that's a lot of mess to make near camp. Hope it don't bring anyone sniffing around. Are you gonna tell Dutch? Maybe. If he asks. Maultrommel, das könnte sie Maultrommel. Hast du das Maultrommel? Yeah. So who did they say Das they gibt were? schon das. Lemoyne Raiders? Yeah, something like that. Who knows? Anyway, don't you go ribbing Pearson about that letter. How dare you? Das könnte schon das sein. Dream of it. Right, you Wer would. macht's? Bam, 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 bam. Making no small name. Blablabla. Won't be giving you no mail to post anytime soon, that's for sure. I just want to peek in that Das drum tut mir of yours. automatisch. The Was? mind of
Yep. You didn't get Die yourself Deck. killed then, Miss Adler. Not quite. Well, I'd like to say I missed your refined conversations, but I'd be lying. I enjoyed myself out there. Yes, Mrs. Adler did okay. At shopping? Yes, that's shopping. Thank you, Mr. Morgan. Don't mention it. I would ride with you again, Mrs. Adler, if you will ride with me. Maybe. If you prove you can handle yourself. Well, they say I lack finesse, but I ain't afraid of Maultrommel gun heißt smoke. das. Sag ich We doch. got this, Arthur. Ja, nie gesehen, Maultrommel heißt es. Genau das habe ich gesehen, Maultrommel. Okay, Miss High and Mighty. And nice pants, by the way. Oh, shut up. Arthur? Okay, das Ding wollte man noch lesen, was ist da los? Okay. Okay, ja, war's das oder wie? Tasche. Dann sollte ich mal refreshen. Was? Bist du jetzt hinterher oder was? Was ist denn noch? Liste der Schulden. Kann ich das jetzt? How's it going? Kann ich das? Hoffe doch. Passt, oder? Arthur? Nichts passiert. On this beautiful night, will you dance with me, Miss Merrybeth? Geht da noch ab? Da ist schon was. Oh, jetzt haben wir unseren Hühnerstall noch, oder? Oh, hey, Arthur. What do you think? What do you mean? Was ein Hofe befallen. Those two families. The rich ones in the big houses. I don't know. Go have a look around. See what you can find out. Calmly, I mean. Sure. Dutch and I, we both think there's money to be made. I hope so. I'll see what I can find out. Yeah. So, tell me, is your people, Jacobites or English lovers, Arthur? My people were peasants. We had no time for politics. My dad would say that no politics was politics. That old world bullshit, it ain't got no place here. Why? Because there ain't no judgment here. Most folks hate the Negroes, they hate the Redskins, the Jews, even us Irish. You ain't so free of politics. I hate Ja, everyone der Markov just the signieren. same. Well, in that case, you're gonna want what I just found for us. What's that? I was riding around a couple of days back. I come across this old cabin. A couple of fuckers lazing about outside all liquored up. I didn't think nothing of it. But then I come across this hunter down by the river. He tells me they're a stick-up crew. Says they hit a train a couple of days back near Emerald Ranch. Nice fella he was, shared a bottle we did. Then I robbed the bastard blind. You believed him? No reason not to. If he's right, it'll be a big haul for us. I saw 3 of them, maybe more, but I reckon you and me, we could take them real easy. All right. What the hell? Let's go check it out. Them sons of bitches think they're mean. They're about to get a lesson in mean. You just Der keep Irre, it cool, Irre you ist hear me? das. Right, Mit dem follow kleinen me. Fjellner. Ah, das sind ja auch nicht. Ich komme nie dazu, um da irgendwas spenden oder abgeben und nichts. How far is this place? It's a bit of a ride, not too bad. Back up north a stretch, not far from the state line. All right. So, what were you doing riding around up there anyway? Look out. Sniffing around, looking for the take. I got a long nose for these things. Dutch has always honoured us to get out there and bring in money, ain't he? And rightly so. I ain't like some of them others back there, sitting around waiting to be told. I go after it.
Morgan. I see you sitting around plenty. Watch it. I mean, I don't need no coddling like the rest. Dutch knows my value to the cause, as from the moment I met him. You tried to kill him, if I remember the story right. And he kept me around, didn't he? He saw something in me. He said as much. I'm sure. Dutch is good at seeing things in people. And while we're talking about money, you are clear on how this works? Easy. We split half. Other half goes to the gang. Dutch keeps all our savings hidden in a safe spot outside camp. Yeah, I know. How many times do you have to tell me? What's that box by his tent for, then? Camp funds, supplies, and the like. The fact you don't know that suggests you clearly ain't put much in it. I always pay me way, don't you worry. Ja, leg mal klein, du Bastardo. Aber echt, wieso bin ich immer der Einzige, der da zufrieden liegt? Was stehst du für Gegend da? Sumpfige, so klar. Ha? Watch it. You're sure you scoped this place out right? Yes, see? That's why I wanted you along for this. You're still a doubter. I ain't just some dumb kid. I've lived a lifetime of shit already. And you sure don't keep it bottled up inside. Ich glaube, der Typ was nicht mal warnen. Warnen, was geht ab? Made a good show in there, didn't Na I? fit. You got knocked out. Der Party That's Bonnie. what you choose to remember. We got paid. We got out of there. All right. That'll have to wait. We're nearly there. Our Party time's coming up. Bonnerich. All right. It's going to be off the road up ahead. Look out. Up here, Morgan. Was hier rauf? Easy. Yeah. Let's leave the horses here and go the rest on foot. Don't want them to hear us coming. Here, I'll deal with them. Let's make sure we keep one of them alive to tell us where they stashed the money. Hope you know what you're doing. Bonnie, jetzt wird's hot. McChisley is about to wrap a hat. Hast du noch gesagt? Aber irgendwie bin ich vom PC. Twitch für Corona. Was wolltest du sagen? Was hast du geplant im Urlaub und so? Dota oder was? Was soll ich denn mal? There's one on the Dota. outside. This is good. It is? Leave it to me. I'll do the talking. You hang back. Okay. Dotka, so. Dotkarinho. Hey there! Oh. I'm gonna give you about 5 seconds to get the hell off my property, boy. Look, don't want no trouble. Just thought you might like to know we passed a big posse of lawmen headed this way. Now a dozen of them, coming up east. What? Where? Right here. It's up. Okay. Here come the rest of them. Also hier kann man nichts hören. We got more coming out the woods. Damn it, there's just 2 of them! Left of the house. Dahinter kommt der. Watch it. They're coming out. So. Look out on the right. Come out with your hands up. Nice and easy. You saw what we did to your pals here. Okay, I give up.
don't shoot. I ain't armed. Looten. Tell us where you stash your money, and we'll let you live. All right, take it easy. Behind the wall in the bedrooms, if you stick your hand between the gap. All right, you go grab the money. I'll keep an eye on Sunshine here. Okay, man, looten noch schnell. You know what? Just get the hell out of here. And don't look back. Du wirst merken, dass es oft was? Das Stück schneller. Jetzt sind wir zu schnell. Here we are. You got some good stuff. Ja, hat er denn jetzt erledigt? Mann? Why don't you see what else you can find, Sean? Hä? Er hätte doch schauen müssen, der Scherle, der. Told you we'd take him, no problem, didn't I? You did good. Let's see what the pay is first. Dug this up all by myself. A proper lead. All right, all right. You heard him, right? He said the stash was behind a loose board in the bedroom. You find anything yet? Don't want to overstay our welcome, do we? Huh? Hey, Double Action Revolver. Ah. Geil, oder? Spule entfernen. Zerstörst du das? This is more like it. Good work. Hey, what about my car? I found a place, didn't I? All right, here. But don't forget to give the camp its share. Supplies don't appear by magic, you know. All right, don't need the lecture again. I'll see you back at camp. Nice. Never know what folks got stashed. 20. Das 200. Oh mein Gott. Da ist sonst nichts mehr. Da ist noch mehr. Zigarettenbild, ey. Mit hat er hoffentlich dabei. Jawohl. Da ist noch ein schwarz gebrannter. Der schwarz gebrannte, wo ist der? Geben wir den rein, oder Bonnie? Nehmen wir den noch mit. Sonst ist da nichts umeinander, oder in dem Hütchen da. So. Salzenes Fleisch, oh geil. Da ist doch noch Käse, Alter. Käse, Mann. Ja, Kentucky Bourbon. Kentucky Bourbon rein, oder? Bonnie! Let's go! Hammer. Haben wir den Typ da abgeplündert da? Den Säger. Passt. Oder Leute? Die Bandidos. Jawohl. Come on, girl. Na schau, da, wer ist jetzt da der Bandito? Das ist nochmal eine Quest. This is a pretty pickle. What the devil are you looking at? I'm sorry? No, I'm sorry. I'm ruined. Ruined! How so?
It's a disaster. Who wants to see a woman wrangle wild animals who doesn't have any bloody wild animals? Come to America, they said. Come to the land of opportunity, they said. Sod you, Daddy, I said. I'm going to America to make it on the stage. I didn't want to be in the army. Ooh. Now look at me. The old git will have a field day. I didn't really understand any of that. I had an act. The bravest woman in the world. The animal wrangler. Watch her tame wild beasts. And you were the woman. Of course I was the bloody woman. Look at me. It's the stage. Grease paint. Tears. No one wants to see a man wrangling wild animals. And no one wants to see a woman wrangling nothing. Can I borrow your gun? I want to shoot myself. You see, I'm buggered. Why? My animals. They escaped. And now I'm buggered. What escaped? A priceless Ranjaniki tiger from the slopes of the Hindu Heights. A fantastic, elusive zebra from the plains of Ongo Bongo by the shores of the Limpopo. And a magnificent lion from the grasslands of Tanganyika. Yeah, I see your problem. They're pretty hard to come by around here. Listen, friend. Help a fellow out, would you? I'm beyond desperate. If you see any of them, will you bring them back here? If I see a tiger or a lion or a zebra just roaming around. Exactly. If... Well, I believe the zebra's up near Leonard Sod. Distinctive creature that he is. I'll make it worth your while. All right, madam. It's Bloody Margaret, not madam. It's Bloody Margaret. Okay, wir müssen das nicht gleich machen, zumindest in dem Fall was. Wenn man über die Tiere stolpert, muss man da welche fangen und die am bringen, oder was? Oder eher bringen. Steht da oben. Ist nochmal sowas. MA. Das ist das Kopfgeld, das Schuldengeld. Kann man da. Margaret. Achso, das sind. Was? Ich muss die jetzt machen, oder was? Haben die das auch gemacht? Kann ich das Zebra fladern? Haben die eine Zebra zum Reiten? Das ist ja auch geil. Ne? Das wäre doch der Burner. Upp. Das tut mir leid. Ist es das? Das ist doch ein Esel, Alter. What? Das ist ein Esel, Alter. Was geht da? Alter, was soll das, Alter? Das ist ein Esel, Mann. Meine Verbundenheit mit dem Oh nein! Der arme Esel, ihr wisst, der Esel soll relaxen und mitkommen. Das wie eine Kuh. Bringen wir ihm sie Zebresel. Zebresel. Schwein.
Das arme Esel ist ja. Ah, hat sich da schon wieder aufgebaut. Hey Boy, da schau mal, was er da bringt hin. Good grief! Fake You Esel. found him! Our zebra! Well, you can call him that. Although he's as much a zebra as you are a lady animal wrangler. Oh dear, you're missing the point, aren't you? It's an illusion. A trick of the eye to bamboozle the senses. Confound comprehension. Hoodwink your audience? Hoodwink? Our audiences? Dear boy, don't be so dreadfully literal. No one will pay for the truth. They only pay for deception. The allure of the stage. Dreams and reality. Ah. What is the greater conjuring trick? Lassoing some poor beast on the plains of mumbo-jumbo land and shipping it here so it can dance the polka? Or turning there, in the glare of those arc lamps, something mundane da. into something Zypresel. extraordinary. It's the difference between prose and poetry. It's alchemy. We're selling dreams, dear boy. Alchemy. Well, as long as you don't pay me with tickets to your show. Yes. Well, it's not everyone's cup of tea. And speaking of my payment... Of course, of course. I shall make it worth your while. But, first, we shall need the whole menagerie back before we can think about that. My assistant's gone for the tiger. Tiger? Yes, yes. And taken our remaining lion in case it could lend a paw. They're down there on Caliga Way. Please, I hate to ask. All right, I'll see what I can do. Ich hoffe, der zahlt ihn noch gut. Come on, girl. Da voll weit weg, Alter. Und wir müssen unbedingt, der muss da noch was markieren, da oder da. Weil da, das war der Viehtreiber, oder? Da müssen wir noch das Geld holen. Oh, der Markov, was ist dort los? Okay, was okay. Markov, was ist dort los? Vielen Dank für 100 Bits. Vielen Dankeschön, Markov. Küsschen geht raus. Das ist aber vorhin überfallen schon, oder? Ja, das war das Haus, oder? War das das? Ich hoffe. Yep. The good and the bad and the uglies, oder nicht? Boni. Was ist da los? Party Boni. Markov, vielen Dankeschön für 100 Bits. Vielen Dank. Ich sag's dir, ich bin auch schon so fertig. Es ist so fucking warm. Die Krise noch an. Yeah, you good, girl? Obwohl es so kagelt hat, für alle haben das gesehen, das Bild. Ja, aber Bild im Discord postet. Bei uns ist heute heftigst abgegangen. Das ist doch schon so ein Zirkusclown. Ah, Lady. Hello, I'm Lady. Hey, mister. Oh. Miss. Mister. Howdy, mister. Did you lose a tiger? Yeah, you found one? No, I found your caravan down the way. Margaret said that you Was might wollte need der a hand. Moderation Oh, you weren't wrong. zusagen? That tiger's missing. Der Our Ugly. best lion out to find Uglies. him, and, now he's missing too. Noch It is vorbeigezogen, a aber right uns hat's old brutal predicament. gewürdet. You're lying from Timbuktu, weren't you? I'm from Valentine. Ugly! He might be more of a kind of dog than a lion, but in a certain light, a feller could never tell. Of course. Which way to go? Into them shrubs over there. Okay. Why don't you hop up on the wagon and I'll see if I can find his track. Okay. That first set of shrubs, that's where I lost sight of it. I got it. Got the trail. These are paw prints. Let me bring the wagon along.
Richtung? You paint this dog? There's some pigment here. Oh Mann, den Tiger hat so angemalt, oder was? Wo ist das hier da? Where the hell? Der Ageli. Der Agelis. Das ist doch so, das ist ein Westernfilm, oder? Der gute Bär und der Ageli. Oder? Ich hab keinen Tau, wo soll die Spur angehen? Ich seh's nicht. I can tell you the tracks aren't this way. What's this? Found your dog. Ein Hund. Ex-dog, ex-lion. Hey, boy! Oh, where's the rest of them? Clint Eastwood. Da, da. That'd be Stripey. And I always thought they Stripey. got along. Your tiger is a wild cat? Uh-huh. A cat. What else? You still need it back? Oh, Zwei glorreiche Lunken. she's our star attraction. Well, Klassikers. let's hope it wants the other half of its dinner. Der Arme. The other half? Really? I'm gonna put him in your wagon. You find somewhere to hide. Oh. Well, behind that log then. Okay. Grub's up. Okay. Stay down. She won't be too far away. Come quick. I went out to find a tiger, Cougar, you mean? and I end up losing a lion. Yeah, dog. Ain't having any luck. Well, if that's what you're dealing with, you didn't have any luck to begin with. Cougars and dogs. Hey, it ain't what you got in this life. It's what you make of it. Well, that's very wise of you. Especially when you're Das lacking war ein zebras Film, and ha. tigers. Hey, keep your head down. It's coming. Look, I really don't think she'll eat the dog. Like I said, they was friends. Shut it. Das ist eine richtige Wildkatze. Oh, I guess she's real hungry. She's feral. I'm locking her in. All right. Hä? Kein Schloss, gar nichts. Ah, da unten ist. Okay. Okay. Drive, will you? And I'll keep an eye on her. Sure thing. Ja? Was ist noch beim Pferd? Lang ist, dass es mir folgt, oder wie ist das? Let's get her back to Mr. Margaret. She's still eating. I would have thought, since they was close and Machen all, wir alles. this is the kind of speed you're meant to take in a dust storm. Was? Wild creatures turn on each other. Seeming friendly one minute, dinner the next. Viciousness comes easy. I mean, I should know. I've run with a few of them myself. Ich soll jetzt in dem Speed. No, not really. Hey, I realize I ain't properly introduced myself. Sally Nash. Arthur Morgan. Sally Nice to meet you, sir. Tell me, Miss Nash, how you end up in this racket? Sally. I guess it's always been my inclination, you know? Wild beasts and the like. I met Mr. Margaret. Leider. We got to talking. Da müssen wir jetzt leider mal You auch can wieder probably durch. tell in this field he's the ace of spades. He's a card, all right. It's my modest hope, one day, to be the world's second bravest woman animal wrangler. Hello, Arthur. Was I'd steht say die you morgen? got that sewn up and then some. Arthur. Das heißt Arthur, nicht Arthur. Five at least. Ah, vielleicht Arthur. Depends on how many more fellers throw their hat in the ring. Maybe one of these days, best Hey, female for Pferd, the komm mit. job will actually be Das Pferd kommt nicht. Ah, Oh, I don't know if that'll ever happen.
schneller, let's go. Komm schon. Da haben wir natürlich, da haben wir. Arthur. Der Hartmann hat sich wieder mal umbenannt. Vom Hartmann in der Hartmann. Vielen Dank für den Support, Hartmann. Geiler Typ. Vielen Dankeschön fürs Einschalten. So ein Scherz, Alter. Oh. Mr. Margaret's a lot of things, but best female navigator ain't one of them. Imagine you're right about that. We was tearing around here, looking for any kind of landmark. Das ist immer Ehrenbasis. Jetzt kann ich mir immer sagen, Leute, jetzt haut der Ehrenfollow direkt hinterher, damit er seinen Namen nur wieder gestorben. Vielen Dank fürs Einschalten, Boy. If you ever want to get in the sideshow business, I'm sure there'd be a place for a fellow like you. Hey, 10 von 2. Du müsstest eigentlich schon heim. Oh, wir sind back. Wir haben es geschafft. Trotz 3 km/h. Sure did, Mr. Margaret. Jolly good, jolly good. You know, Trotz 3 km/h. I beg your pardon? It's grease paint, makeup. But playing dolls dressed up with a wild animal, you're gonna want to be a lot more careful. Strappy ate King, Mr. Margaret. I saw her do it. I always thought they got along. Oh, she liked him just fine. She licked her chops and asked for seconds. Hey, speaking of which, you got any more word on that runaway lion, or are you gonna pay me for these misfits? Look, I'm well aware that we're not Royal Command performance material. Daddy, you were right, goddamn you! But a cow barn in Rhodes is hardly Drury Bloody Lane. You got any word on the lion? Yes, I've got word on the lion. Shit is the word. Someone saw him near Emerald Ranch. As you know, Der Lion ist doch tot, ist doch erledigt jetzt. Kohle her. I'd be very grateful. All kinds of grateful. There's only one kind of grateful I care about. So long, mister. Be a dear and fix me a gin. Ein Gin. Der Arthur. Hey, jetzt müssen wir da... Das gibt's nicht wieder da drauf. Komm jetzt. Jawohl, danke. Das machen wir jetzt noch leider. Den Löwe holen wir jetzt noch, oder? Haben wir die Quest alle gemacht? Darum wird die haben. Oh, die haben nicht alle gemacht. Miau, ja genau, miau. Miau. So macht er. Der gespannte Löwe ist sicher was. Ist ja wieder fake, oder? Boys? Get back! We got a cursed creature in here. Ja, das stimmt, gell? Die können frei bauen, oder? Warum helfen wir dem überhaupt? That's a dog in there. Oh. Now, ein Hund? You excuse me. Step aside. What? I said step aside. Oh, jetzt kommt sehr voll der kleine Hund.
Yeah, boy. Oder doch nicht. Didn't look like no dog. Come here, boy. Let's go. What the fuck? Look what you done! Look what you done! Son of a bitch. What? I'll take care of this. Den Löwen. Die schauen alle da dumme. Nicht im Ernst, ist das Miespferd? Na. Das wird jetzt nicht sehen. Hat alles zerstört. Sweet mother. Was ist das Pferd? Easy, boy. Easy. Shit! Was mach ich jetzt? Nicht sollen hier. One Hit, oder? Was mein? Muss ich ihn abschießen, oder was? Muss ich? Mann, das ist aber scheiße. Das ist doch voll scheiße. Woo, he got it! He shot the thing! Is it dead? I pray the thing's a goner. War das jetzt... War das nötig? Oder? Ich hätte es nicht anders machen können. Answering to do. I've never seen one of those before, and I hope I don't again. Amen to that. Ain't that something? Wo ist jetzt mein Rost? Da irgendwo da. Okay, girl. Die will ja nur spielen. Ja, hast du gesehen, wie die gespielt hat, Bonnie? Ja, das ausgespielt hat sich's dort. Komplett ausgespielt. Aber Quest erledigt. Das ist kein Indianerblut. Ja, sicher! Das ist doch kein Indianerblut. Ich hast ja gesehen, Alter! Ich hab direkt versucht, das Lasso rauszuholen, aber nein. Das Spiel lädt ich halt nicht. Bei Basa hast du es gesagt. Nope. Odysseus returns. Sally, get the cages ready. Yes, sir, Mr. Market, right away. Man-eating lion. You didn't think that it might be useful for me to know that this time the animal was actually real, you moron? Steady on. I clearly stated that we were looking You for... haven't clearly stated anything in all the time I've known you. That could have been a goose for all I A knew. goose will hardly get them to their feet for the curtain call. Bring on the king of the beasts, on the other hand, and they feel the roar. And they, well, look about as surprised as you do. What have you done with him, if you don't mind me asking? I killed him. He's dead. Bloody hell! This is Ramo, boy. Well, it was him or me. Now, pay me. Yes, of course, of course. I have Und just für die the thing. Toten. And what a treasure it is! Ich hoffe Gold. You're a lucky man, sir. Was ist das? Very lucky man. From the mines of El Dorado, as green as the rainforest, as clear Fake. as the Amazon, and as dear as all the gold in the Andes. One man's labor is but a trifle compared to this jewel's true value. Wait! I shouldn't. What would Daddy say? Your daddy ain't here, and we had a deal. Yes, of course. A promise is a promise. Sally, get the wagons moving. Ain't we waiting for the lion?
He's in the great hunting ground in the sky. Good day, sir, and thank you. But we really must be Ist getting der on. was wert oder ist das ein Kaugummi? So long. So long, Mr. Morgan. Next time you see me, I'll be topping the bill, I promise. Or at least I'll be on the bill. Smaragd. Smaragd ist mal da gestanden. Und was ist das Smaragd wert? Jedenfalls wirklich, ja. Das ist ein gutes Zeichen, Bonnie. Bonnie. Weiß ich nicht. Ich sage, wo sind wir? Da. Da gibt es ja irgendwo einen Hehler. Ist das ein Hehler? Ein Hehler? Dem Dutch kann ich wohl das Ding auch nie geben. Die komische Uhr. Jetzt sind wir da unten. Da oben. Fuck, da und da müssen wir noch Geld holen, oder? Das ist für das Schafverkaufding und das ist für das Holz. Jetzt haben wir zwei. Gehen können. Da ist wieder Mission mit ihm. Dann machen wir jetzt nicht der da, oder wie? Und können da die Schulden eintreiben da unten. Oder sollen wir da oben noch rum? Da so vorbei. Zap, zap, zap. Da oder wie? Ja. Wow. Gaan we koken. Was da unten los ist, oder? Brrr. Geil, das ist wieder komplett andere Location. Da ist mehr so Sumpf und so. You're an enemy of this state. You know Get why away, you're I here. ain't kidding. Oh, good. Please, God. Was? Was war das? Waren das Sheriffs, die das... Hättest die abknallen müssen, bist du sicher? Aber das waren doch... Waren das nicht Sheriffs? Alle töten, die Militärkleidung anhaben. Schon? Hä, wieso das? Wieder vorbei. Don't look quite right. Gwen Hughes, start picking out a box for yourself if you don't got that money you owe Leopold Strauss. I don't. Moyes oder so eine I need more time.
Die Lemuritos. That casket for you? Die werden wegschnauliert. Wait. I can get it for you. But, come with me to the churchyard. And stay close. Hmm? Yeah. All right. Oh, this ain't right. I mean, I'll get you your money, but, well, you'll see. What ain't right is borrowing money you can't pay back. I guess you're correct, but, this, it ain't exactly right, what we're doing. You ain't the first to put his hand in the collection box, and you won't be the last. Rest a little easier knowing church has been taking more than they need off poor folks since time began. The Green Hatches. Well, like I said, well, the morality of the matter is a little more confusing than that. Ich kann nicht pfeifen, ich will gerne mit Pferdchen herrufen. Okay. You head on in the church, I'll keep watch. Well, it ain't in there. It's under here. I'm digging up Mrs. Claypole. Jesus! Well, she got a bunch of jewels in there that she don't need. Basta, basta. Oh, damn it. There's a bunch of people here. Das ist nicht mein Problem. I got it. Look, you clear them off, and I'll wait right around here. But don't hurt nobody. We don't want no fuss. Hey, das ist der absolute Wahnsinn, der Boy. Don't be shy, ain't no one around. Just my auntie. You're... You two might want to find somewhere. Get out of here, kids. Move! Come on. I knew we shouldn't have been here. Ma'am, would you mind clearing out of here for some maintenance work? Oh, gladly. It's about time this place got cleaned up. It's all clear. All right. Now go watch the gate. I'll get to this, exhumation. Okay, wir schauen, dass niemand auf den Friedhof kommt. Jetzt kann ich ab Bronco am Daddeln. Und Mamba. Und Bronco spielt Squad? Was? Nicht FT oder so? Was? Ja, du musst ja nichts sagen. Nee. It's closed. I'm sorry, ma'am. The church grounds are closed for Good maintenance work. Well, it's about time too. The place Freut is doch in need of jeden. some care and attention. Gewinnen sie ihr Beef jetzt, oder wie? Sure would. Yep. Hey, look, we're closed for some excavation work. Would you mind? No, I ain't gonna mind you at all. You carry on with your business, we'll carry on with ours. This fella. Oh, damn choir boy. Nope. Ihr kommt da nicht vorbei. No. Was geht jetzt ab? Get the hell out of this churchyard. Are you boys gonna need yourselves a preacher? You hear this fella? I heard him all right. We're gonna lick you, bastard. You're gonna get a whooping. Kriegst du eine kleine Schere, kriegst du ihn da. You're gonna get it.
Tschüss. Shit. Hope this hole's dug. Das falsche Hütli auf und dann nehme ich halt dies Messer. Das ist alles falsch. Shit. Ja, haben wir den Bonnie, alles klar. Das Hütli gefunden. Mit Bändele. Alles schwer. All right, well, here's your payment. Oh, Ja, freaking das Gleiche. Mrs. Claypole. What you Willst du mich find? verarschen? Well, she had a brooch here. Looks like diamonds. Well, this'll do. Now get out of here before someone sees you. Can't believe it's come to this. All right, well, I'm out of here. That's more than clear what I owe you. Ja, wo bist du? Ist da noch was drin oder was? Weg da. Easy, oder? Good job, würde ich sagen, Leute. Die Diamanten, die darf ich nicht plündern, da. Die lasse ich lieber. Die lassen wir da lieber in Ruhe. GG easy, GG easy. Dutsch van der Linde. Grace, sollen wir das noch nicht zum Dutsch? Machen wir das nicht? Na shit, es ist schon wieder so spät, Leute. Ja, sofort noch ein wenig die Off. Oder die Safe Lane. Ah, spielst du noch dort, Kiss, oder was? Borninger, du Gangster. Startet jetzt nur dort, so gut, der hat Urlaub, ja. Zum Hehler wollte man eigentlich auch noch schnell. Sollen wir das noch machen? Am Hehler vorbei. Und schau schnell, was der für die Goldbahn gibt. Bonnie, was geht ab? Vielen Dank fürs Einschalten, Bonnie. Wir machen jetzt so lang. Wir gehen noch schnell zum Hehler. I don't think you got any idea about the land you walk in, do you? Haust dir rein, Bonnie. You ever been in the army? Ah, Limoini Räuber, ja, das sind dir. Bonnie, vielen Dank fürs Einschalten. Hab mich gefreut, von dir zu hören. Hoffentlich bis später und viel Spaß noch. Make yourself scarce. Viel Spaß noch in Dotkes. Dotkerinios, Haus drinnen. Having fun, mister? Fun, Mr. Welcome. You Ah. just discovered my little shop here? Ja, Alright, what do you have for me? Shop hier. So, wo ist der Goldbahn? 300, ja, dann gehen wir das her, oder? Zum Glück nochmal ein wenig holen. Oh, vielen Dank, Bonnie. Sehr geil von dir. Vielen Dankeschön für Lurk. Vielen Dankeschön. Geiler Typ. Küsschen für Bonnie. Na. Na, das wollte ich eigentlich nicht. Give it here. Das wollte ich auch nicht, aber das war kann Well, nix, that's oder? Das ist jetzt zum Verkaufen. Wie ist die Sache halt einfach direkt verkauft, so was. No questions asked. Einen fetten Schatz holen, aber ist nicht einfach zu erreichen. Was? Einen fetten Schatz holen, was? Was? Das ist schon richtig, oder? Haben die das auch so gemacht? Einfach als der Verkauf, oder das Zeug. Das Komische ist schon, das sind so einzigartige Gegenstände. Was machst du mit dir da? Und die Bildle da?
die Bildle verkauft man die. Fine, I'll have it. Das Smaragd verkaufen wir auch 55, oder? Oder ist das ein einzigartiger Gegenstand? Dies ist ein einzigartiger Gegenstand, aber egal, oder? Oder? Was, ich hab sie behalten, die Bildle Spalte. Okay, die Spalte, die gehen dir nicht viel, oder? Die gehen, okay, $2 each. Aber der Smaragd, die einzigartigen Gegenstände, was ist mit dem? Das gibt einen Zehner. Mit dem kann ich nichts machen, oder? Das kann man sicher verkaufen eigentlich, oder? Wahrscheinlich. Give it here. Das kann auch zur You got a Herstellung decent eye for von these was things by the looks of it. Ich hoffe, dass das richtig ist, nicht dass sie da Scheiße da dir das Zeug hergeben. Oh, 808 haben wir jetzt. Das ist natürlich nice. Das ist natürlich nice. Warum ist das Gebiet da so wies? Was soll das? Machen wir jetzt das noch, Leute. Sollen wir das noch machen, Leute? Wie lange dauert das? Ain't been too many Federals coming through. Might have got some horse sense. We gonna push back across the convoy. Of course, of course. Oh, and here is my dear friend, Arthur Callahan. Boy is a hunter. Boy is a killer. Arthur, you've met but not been introduced to Mr. Oh, I'm so sorry, Sheriff Gray. How are you doing, sir? I'm fine. Tough Das business ist you echt die boys Frage, had. muss ich das noch googeln Well, there's mit den no need to Gegenständen, was man pretend with verkauft, me, sir. Life was can man be behält. So it can. Oh, die No einzigartigen man Gegenstände, knows braucht man die noch für irgendwas? anything. No, sir. But still, Oder am besten alles I feel weg? you were hard done by. Losing your employment like that. Goldbahn nehmen, ja But klar. still, Das ist here Smaragd in wahrscheinlich Rhodes, so. Oder? we have work enough for honest men. Ah, that's some strong stuff. Still, don't seem to be doing you any harm, I guess. Exactly. Okay. Oh, excuse me a moment. So müde. Boah, fertig schon. I told you we was moving up in this world. Deputies. You have finally lost your mind. Amongst these drunkards, hillbillies, and slavers? Good honest thieves like Er befördert sich us. selber We're und bound uns to zum demoralize Sheriff, a Alter. place Let's like go! this. Oh, Sheriff Gray, you are back. Now listen, sir. There is shine in them woods, though, and it is costing this county its good name. And Jetzt the sind wir, state a Sheriff. whole lot of income. Sheriff These McChisel. boys wouldn't mind rooting it out. Maybe we'll make you permanent. I gotta set me down a second. Not a problem, sir. Not a problem at all. You are in safe hands now. And people waste time with the temperance movement. Liquor never dulled a good man's senses. Arthur, you ride with the deputy. Bill and I will follow. Einzigartig wahrscheinlich. Was? Der Kuli? Scheiße, ich hoffe, ich habe noch nichts verkauft. Ja, aber zum Beispiel die Pfeife, ob man die Backpfeife verkaufen kann. So ein Sammelding. Das wäre auch richtig scheiße. How are you? Pretty good. And your friend is behaving himself? Oh, Weißt du, Mann, oder? Wenn ich die Pfeife, wo ich ihm Datsch geben muss.
Congratulations on becoming a temporarily deputized citizen of Wenn die Scarlet auf Meadows einmal County. Most verkauft towns wird, just get bounty hunters to dann do kriegst their du dirty nochmal work super. these days, but Sheriff Gray believes the law Verkackt. should keep the law. Now, I'm sure I don't need to remind you there's a chain of command here. There is? Dang straight there is. This is a dangerous business, but follow my lead and you'll be just fine. Sure. Hey! Archibald wants to remind us he's in charge here. Of course! Who else would be? But you were a big help with them Anderson boys, and I put in a very good word with the sheriff on your Die behalf. Frage der Fragen. We appreciate that. We rounded up the others soon after. I'm pushing for the rope myself, but that's by the by. So, these moonshiners. Not just any moonshiners, Braithwaites. I told you about the Braithwaites. Pretty sure you did. Old Cotton family had a fortune at one point until, well, a few changes in the labor laws. Now they're dealing in moonshine. We found their stills hidden all over Lemoyne. Quick as we destroy one, another one pops up. You could call it a pitiful fall from grace, if they had any grace to start with. I have no time for tax dodgers. Not to mention the fact that Catherine Braithwaite has a rather expensive interest in thoroughbred horses to maintain. But I heard something about it being gold these families were fighting over. Well, that's the rumor. But the Grays and the Braithwaites think the others stole a fortune from them. But it happened so long ago, I don't know for sure if it's true. Must be tough being rich, huh? So I imagine. Nicht, dass da der falsche Gegenstand verkauft wird. Gib mal zum Denken. Ich habe da nichts Falsches hergegeben. Das wäre richtig schlecht. I thought so too. Does it feel good to be back at it? Serving your country? I wouldn't go that far. Whoa! Whoa! Hold up. You see that wagon? Good stuff. Dear me, that don't look good. Oh. Come on, mister. Keep your eyes open. Achso, das ist der Kino. Das war der Kinomodus, drum hat das so ausgeschaut. Crazy, Alter. Wie gut, das ist wieder so extrem gut gemacht, Alter. This must have happened recently. Verstehst du? Jetzt macht der Kürbis da. Scheiße. Don't dwell on it. Let's just move on. Look, suit and tie, one bullet clean through the forehead. Well, my money says this is the handiwork of a gang called the Lemoyne Raiders. Yeah, I've run into them. Let's see if we've got any identification. Okay. We should get going. I'll send someone over here later to clean this up. Okay. Shit. Would you mind taking the reins? I want to have a look at these papers. Okay. Sure. I'll direct you. Okay. Frederick Mitchell, Lemoyne State Legislator. Poor feller. Yes, this certainly smacks of the Raiders to me. Bunch of Wieder mit dem ex-Army Nebel, wie freestaters krass without das an ounce ausschaut, of oder? respect for the law. Easy. Wahnsinn. We ain't in that much of a hurry. Go right at the crossroads. Yep. So stark, Alter. What the fuck? They're right again here. Oh, and I know the Braithwaites are in business with them. No shame. Trash begets trash, my Uncle Reginald used to say. He had a few stories, let me tell you. Da verstecken Town sich die preacher and Moonshiner town vom sheriff. Sumpf, Alter. Was Hey, ist da slow los? it down a bit. He had one tiny hand, like a child's on the end of a grown man's arm.
But anyway, this tells you what kind of people the Braithwaites are, selling moonshine to murderers. Here we are. So what was I saying? Something about the Braithwaites, I think. Even saying that word makes me sick. No need for apprehension. Just follow my lead. Now, anyone we find here, we bring in alive. Understood? Round them up, and take this operation down for good. Come on. Let's see what we're dealing with. Im Lassen. Oder wie? Wenn jeder Lasso nimmt, dann ist es gar kein Problem. See? See? What did I tell you, boys? What did I say? I said this place was crawling with vermin, and we just found ourselves the rat's nest par excellence, as they say in Paris. My aunt, she went to Paris back in '78. Well, the way I Actually, let my friend here decide. He doesn't have your fine way with words, but he is definitely the man for the job. Let's split up. Arthur and Bill, me and Archibald. You boys want right or left? We'll take the left. Let's stop these filthy, degenerate tax dodgers. Let's shake it down. A fine idea, Arthur. Remember what he said. We need them alive. Let's just knock them out and then tie them up. Got it. Deputy Williamson. One by the bridge over there. Kein Schüler, das war's sogar. Und der jetzt. Da will ich mir jetzt noch nicht erzählen, dass er den dort macht. Schnell. Night. Good night. Gleich schon mitten mit dir gleich an. So was zum Looten, Boys. Easy clean job. Jeder dreht da einen um, oder wie? Go, go, go. Überholt. Ja, wahrscheinlich eine Fuhr. Ordentliche Fuhr. Good work, gentlemen. Easy. I think that's it. Well, what do we do now? We better destroy all this. Any of your boys can handle explosives? Sure. Anyone but him. So, tell me about That is the last time I'll mention it, I swear. Ja. Well, Dynamit! Wir haben jetzt das erste Mal Dynamit. Jetzt können wir auch die kleinen Dinger aufmachen, oder? Okay. Sind das alle? Kann ich auch drauf schießen? Almost done, Arthur. Ja, kann drüber. That belongs to the Lemoran Raiders, you sons of bitches! Da kommt sie!
sons of bitches come from? All right, boys. We're putting you out of business. In der Distillerie umschießt, das ist schon eine gute Idee. Boah, das ist schon was explodiert. Ja, genau. Ja, eine Revolver von mir, ich glaube voll scheiße beieinander. Kann das sehen? Ey, der ist so richtig schlecht beieinander. Da müssen wir schnell eine kleine Reinigung machen. Wenn wir da drinnen sind. Heieieiei. Haben wir die Sonne erledigt. Okay, jetzt geht's da wieder los. Sehr nice. Der war Arbeiter. So präzise. Ah! Gib mir die Vulkano wieder. Wo ist meine Vulkano? Hä? Ich hab meine Vulkano gar nicht, Alter. Gegner, na, der wird es gewesen. Irgendwo schon Baustelle. Das war schon ein Fertig. Frage gestorben, der liegt da was am Land. Städte oder so. Bill, du Pfeife, warum bleibt er nicht einfach hinter, Mann? Alles normal, alles. Ist meine Waffe gereinigt? Nein, hat's nicht. Kann ich das Pferd herrufen? Kann ich nicht. Das geht's doch gar nicht. Ah, da wollte er um mich rennen. Oh! I don't see any more. Do you? No. Let's find Dutch and get out of here. Fine by Okay, me. Mann. Sehr schnell plündern da. Da gibt's sicher was.
muss doch was zum Plündern sein, ne? Hä? Sag mal. Banditos haben nichts zu plündern. Boah. Das ist ordentlich Sprengstoff. Ey. Das ist kein Klau oder so. Das ist eine Tonne C4 dort. Wie macht Mist. Leute. Ja, wieder goldene Gürtelschnalle, alles. Gegner und alles, oder? Die Frage ist, wird das dort explodieren? Tatsächlich. Ja, das explodiert. Wenn wir genau oben treffen. Der geht los. Bist wieder Vollgas. Was bringt Keks? Eine Omlonine. Da nehmen wir mit. Zack, lecker Biskuit. Ist da noch nichts mehr. Waffenöl. Dann machen wir gleich noch da die Reinigung. Dann können wir das Waffenöl wieder mitnehmen, oder? Lecker schmecker. So, und dann ist 20 vor 3. Oh fuck, ich will wieder so fertig sein. Müssen wir schauen, Leute. Wer ist denn alles am Start? Markov, Dorginio, Bronco. Oder die Ehrenmänner, der Bonnie. Und dann schon einen Raid-Vorschlag. Jetzt werden wir die Klitzkühlste klar. Ja, Evans. Ja, okay, Vorschlag, her damit. Was, das kann man nicht looten. Und der wo dachte, muss nur die zweite Destillerie sprengen, aber na. Looten da jetzt nicht jeden, oder? Haben wir es gesehen. Boom, jetzt gemacht. Bum, bum. Bum, bum. Kleine Bum, bum hat's gemacht. Well done. Well, forgive me, but me and my men must return to our lives. Ah, seems like we failed to destroy the last of the moonshine. Sure. Would you like us to? Well, I normally take it. For personal consumption, it's sort of part of the job. But I better get back home. Why don't I just take a jug or two and leave you boys the rest to show that there's no hard feelings on account of the Aha, der Gangster. My cousin, Webster. He used to say some of us is not as American as others, if you know what I mean. Only I didn't quite. Come on, you degenerate, no-good, white trash, hillbilly piece of die arme scum. I know you gut, sie lebt wenigstens nicht Banditos sind tot. Finally, we have a life on a land so stupid, a backwater so backwards that even we are like geniuses. Bill, get this stuff out of here. Bring the Whisky um, let's go, oder? Ziemlich geil. Big Profit für uns, hoffentlich. Sheriff geholfen. Oh, was steht da? Tortellito? Geil. Oder Gürteltier. I ain't planning to. That was worth the effort, though.
deputized and hiding in plain sight. These lawmen, these two families. I mean, I really think we can play this from all sides. It's got Hosea written all over it. This is starting to sound like the Young Dutch again. What do you mean, young Dutch? I'm as strong as I have ever been. Hey, you know what? Why don't I race you back? Easy. Okay, you're on. That's the spirit. Wo muss man hin? Warum? Wo ist das? Alter. Hä? Ist das gemein? Das ist doch da, oder? Okay. On my word. Set, go. Jo, er rennt schon vor. You never were much of a rider. We'll see about that. Easy. Schneller. Aha. Haha. Überholt. I sure hope you ride faster than that when the law's on your tail. Was ist da? Doof. Nein, nicht vorbei. Die Banditen. Ja, was hilft das? Was? Das Pferd hat da nichts zu sagen. Das ist alles Skill. Das ist manövriert Skill. Ich habe mir schon überlegt, die Strecke verlassen, aber ich traue mich nicht, weil ich lieber nicht von der Strecke aber. Sagt sie jetzt vor mir, du hast cheatet. Wenn irgendwas. Schnell. Na, da, das. Da ging ja das stimmt. Nee. So ein Haflinger kann schneller sein wie so ein. So ein Rette. Also. Wo ist der Clown, Alter? Meilen haben wir nachgehängt. Und wir sind aber auch wieder schön. Back in Camp sogar. Macht eine Podcast. Boom. I never knew you were quite so good at running away, Arthur. I never knew age had slowed you down quite so much. Well, time is a bastard. When you get to be my age, well, you'll know that better than anything. You will. I had fun with you today. I was gonna say you're like a son to me. But you're more than that. Good job. Cool. Nice. Very good. Very good. You playing lawman? I do that sometimes Perfekt. too. Very good. Ah, da gibt es so Dinge zum Machen, oder? Pferdefütter, das machen wir noch, oder? Pferdefütter. Mal schauen, ich mach was. 11 Schafe da. Schaut das mit der Ehre? Gute Ehre haben wir. Hunger is the viper that bites the horse's heel. Oder? Oh nice, unsere Hühnerle haben wir auch noch, die Hühnerwagen. Nice. Sehr gut. Hey, Arthur. Can I have a quick word? Ja, no. Nächstes Mal. Was geht das wieder los? Schnell weg da. Das labert so wieder. Hey. Okay, Mr. Morgan. Okay, ja, aber die Ehre, ja, alles okay, ja. Aber jetzt, da muss ich wieder den Kübel füllen, oder wie? Sack, na, Sack. Don't read none of that nonsense.
Holz muss man schon wieder. Alter, was muss man da? Wieso macht doch keiner was außer uns? Wahnsinn. Oh, I was about to move those. Beat me to it. Ja. Erst mal was machst, anstatt zu saufen die ganze Zeit, du Scherle da. John. Ist doch der Wahnsinn. Und jetzt schauen wir noch schnell beim Dutch. Ob wir im Dutch, das machen wir jetzt noch. Nachdem wir da einmal gefüllt haben. Ob wir im Dutch die Pfeife gehen kann. Hi, Arthur. Also, ja. Folks seem happy, Mr. Morgan. We have been provided Läuft er bei uns da. Geil. Was? Alle sind's, was? Keine sind sie. Keiner ist der Scherler bei uns. Bei TSI. Bei der Piwi. Seht ihr da bei mir. Team Scherler International. Hi there, Arthur. Hi. Ja, das stimmt. Faul sind sie alle. Hey there. Jeder. Brutal. Mr. Morgan. Der Einzige, der da schafft hat. Der Einzige, der da was macht, oder wie? Bin ich. Das gibt's doch gar nicht wieder. Freche. We was just locals. Da stehen da die Biers wieder mal. Okay. Well, would you please try to keep away from old people so we're Und getting durch. this much attention? I understand, boss. And I'm sorry for being foolish. Jawohl. It was an old thing, and my emotions got the better of me. Ja, Thank you. Dutch? Gegenstand geben. Hi. You boys are my family now. Schon in Ordnung. Tabakspfeife. Aha. I found you a pipe. Well, will you look at that? You want these? I stole them anyway. Huh? Sure, why not? Was war das? Steigbügel oder was? Geil, nice. Aber was hat uns gegeben? Steigbügel oder was war das? You smell. Ja, der Fahne oder wie? It's cologne. It's liquor. It's cologne. It's From cologne. Cologne, Germany. Sport. Oh, I just had a few nips, Arthur. I'm not drunk. I'm just happy. You know, you ought to try sometime. Er Drinking ist der richtige Scherle. happiness. Try happiness. Just a little. Huh? Just a little. Ja, genau. So geht's da. Ja. Just a little. Oh, fix zu viel Sporen dabei. Lack. Aber nicht der gute. Lack. Nice. Ein guter Save Point jetzt, oder? Da haben wir das Lager da haben wir alles noch gemacht, Pferde gefüttert. Da hat schon mal die Tabakpfeife noch gebraucht. Einmal Schulter eingetrieben. Haben die dann Smaragd noch eigentlich oder haben die dann verkauft? Und die Frage ist ja, wenn ich dort die Schulden abgebe und dann dem sage, dass man Smaragd gibt, sage ich dann ja, den habe ich schon verkauft, oder? Oder wie läuft das ab? Ist noch was, wenn du kannst. Ich weiß nicht, wo kann man das? Mr. Morgan, I feel I made a bit of a fool of myself again. We've all done it. Da ist irgendwo so ein And you saved my Kochtopf life oder so, oder? again. Dort der. Well, maybe one day you'll save mine. Was war denn so da? Jetzt hast du sogar so Haare. Yeah, I'd like that. Don't make fun of me. Oh, I'm sorry.
Kann ich da noch... Ich habe ja noch das kleine Fell hinter drauf, fällt mir gerade ein. Stole this from one of those awful men. You should have it. Ja, Line, aren't you? You ain't was far geht denn behind jetzt? me. It's okay, people. It's okay. We're gonna eat just Annehmen. I got a score. Got something good. Hallo? Thank you, but you were blind drunk. I was drunk, but I never forget my manners. Be well, Mr. Morgan. Wie es mir in die Luft gehalten soll. There he is, the proud Englishman. Spenden. Don't fight other men's battles, boy. And anyway, my family weren't even in England. Don't forget to go hunting, Mr. Morgan. All right. Just in time, Mr. Morgan. Spenden wir da wieder ein bisschen Essen rein. Good. Die We Fische. really needed this. What are the women like in Mexico? About the I same. know supplies are low. Some good, some bad. Verkauft um 50 Cent. Some you Super. think are good. Fische. This will help a bit. You miss Mexico? Pumafell. Gehen wir Well, the rein, quality's a bit oder? lacking. We won't Think get you'll much ever go for it. back? Good job, Mr. Morgan. Mr. Morgan, bring me some Check materials, one schnell. and I'll be glad to make something nice for you. Ah. Ausrüstung macht man sich alle, oder? Wertgegenstände, I can't go back. Maybe one day. I'd love to go to Mexico. Maybe you will. Okay there, Abigail? Mary Beth? Gabelblock. Okay. Perfekte Fälle braucht man für das. Oh, nice. Interessant. No, I reckon I need to get my hands on some materials first. Peru, Brazil. Interessant, interessant. Also der Topf, wo war jetzt der? Da irgendwo ist ein Topf, dort. Kann ich da was snacken? Hoffe ich, oder? So, how are you liking life as a lawman? What are we doing, Dutch? Well, I think they call it hiding in plain sight. Oh, is that what they call it? 'Cause I got another word for it. I am sure that you have, but the way I see it, we stick out here either way. Now, we can hide and skulk in the woods. We'll arouse more suspicion than if we act friendly and helpful. Interesting theory. I wonder how the practical will work out. We shall see. Ja, der Patronengurt ist leer. Ist das wirklich so? Wenn du weniger Patronen hast, dann... Okay then? Da ist ein Kaffee. Eingießen. Ja. Ich wollte was essen. Jetzt aber. Stellst du dich hinter, gell? du? Dachi Boy. There's my boy. Kannst du rumlaufen damit? Ist geil gemacht. Snacken. Boom. Nice Camp haben wir da, so. Was? Alle eingetriebenen Schulden abliefern, ne? Machen wir schon mal, oder? Aha, oder fühlt sich das? Deine Hand nice. Weiter gleich. Jetzt haben wir noch ein bisschen Kohle hier, oder? Evening, Arthur. Zeigen wir mit Zahlen 100 oder so, ja. 113. Passt, oder? Schmaßig. Good work, Arthur.
Boom. Richtig Ehre, oder? Schauen wir in das Kontrollbüchlein rein und dann machen wir ein Safe, oder? Und dann schauen wir, ob wir nie sagen, endlich, wenn wir raiden. Was so, ha? Was du, ha? Wenn wir raiden, ja. Soll ich das da tun? Die Sinne schärfen? Sollen wir das da erweitern? Unterkunft. Für den Dutch was Gemütliches. Warum für ihn? Ah, das wird immer mehr da. Boot. Geil. Und die Pferdestation, sind sie denn besser? Oh, sind immer die Yogi. Machen wir die Pferdestation, oder? Pferdestation. Ah, so müssen wir machen wir nicht draufgeschissen. Wir speichern jetzt, oder? Machen wir nächstes Mal, Leute. Machen wir nächstes Mal. Wie gesagt, und die einzigartigen Items, das wäre auch noch so eine Sache zum Wissen, was mit denen abgeht. So. Jetzt wäre auch geil, wenn da nicht das wie letztes, also wie heute passiert, dass es da gleich seht. Mit dem Auto-Save, dass es das da drauf macht. Wie Gott das macht. Das wäre echt nice. Kommt's nicht. Aha. Ja, haben wir's gesehen. Okay. Ja, das wird schon gespeichert, oder? Das macht schon, oder? Das macht es schon richtig, Leute, würde ich sagen, oder? Ja, und der gespeichert, das wird schon passen, hoffe ich, oder? Wir schauen zurück ins Studio. Geschlossen ist es schnell, oder? Das wird schon alles, oder? Ja, das hat schon alles gespeichert, oder? Haut alles hin. Passt alles, oder? Tippitoppi. Tipptopp. Haben wir da eine kleine Progress gehabt. Was heißt der Clay? War eh noch einiges meiner Meinung nach, ne? War eh gut, nicht? Haben wir eh einiges an Progress, oder wie schauen muss. Ganz geil, oder? Wo ist jetzt Lag? Ganz gut so weit, würde ich sagen, oder? Leute. Lager Nummer 2 haben wir. Kommt dann noch, in dem Fall kommt aber noch mehr dazu, auch nicht zum zu viel spoilern oder überhaupt was spoilern. In dem Fall, weil bei dem zweiten Lager kommt noch einiges, da kam jetzt das Boot kam dazu. Und in dem Fall kam aber das Lager wirklich schon noch geiler, weil ich habe schon Angst gehabt, dass es das schon war. Aber in dem Fall kommt schon noch Gehege und so Zeug dazu und so clever, so. Hoffe ich. Oder? Oder wie ist das? Wie ist das leider? Marco. Noch ein paar Sachen. Oh, nice. Doginio, was ist noch frischer? Doginio ist auch schon eingeschlafen jetzt. Bronco und so, oder wie alle schon eingepennt da. Alle weggepennt. Borneo. Leute, wir raiden wir. Was haben der Bock? Kennt ihr jemand? Gibt's einen Vorschlag? Gibt's einen Wunsch? Wen haben wir da so am Start? Wir schauen mal weiter. Schon 2. Wenn wir nicht spoilern da irgendwo natürlich. Minecraft kann ich da anbieten. Minecraft. Satisfactory. FT. Bello.
Ehrenmarkov. Der Ehrenmarkov. Ba, ba, bam. Der Ehrenmarkov. Alle natürlich. Alle Ehre. Und noch mitreden. Ja, boah. Der Crazy schon, den haben wir jetzt so vorgestern gemacht. Boah, wer macht da? Macht da irgendjemand? Rede. Wer da? Wer denn da? Schauen wir mal ganz kurz. Hat auf jeden Fall okay. 3 Zuschauer. Machen wir da einfach direkt zap, würde ich sagen, oder Leute? Und ihr spammen noch die Herzen raus. So machen wir das, easy cheesy. Easy cheesy, oder? Hey. Was ist jetzt da los? Kann man nicht raiden. Doch, da. Da, okay. Machen wir. Der spielt auch gerade Red Dead Redemption. Ich kenne ihn nicht, Leute. Ich kenne ihn auch nicht. Ja, der kennt. Ja, ich wirklich der Dumme. Wir randalieren dort noch. Kurz hin, oder? Und dann ist sie oder was? Und dann schlafen, arbeiten und dann geht's wieder ab. Ich freue mich jetzt schon drauf. Ich könnte jetzt noch 2-3 Stunden weiter zocken. Wäre auch voll dabei, Alter. Also läuft das nicht. Nee. Leute, wir kriegen noch kurz die Credits, wie immer. Liebe geht raus für jeden von euch, oder? Genau so ist es, Markov. Liebe geht raus. Jo, doch, geht richtig. Kopieren die Herzen, alle, die da sind, Herzen kopieren. Ich sag wieder mal, vielen Dank. An alle, die dabei waren, vielen Dank. Hasi für den Raid. Markov, vielen Dank für 100 Bits. Tiomax, vielen Dank für den Follow und für 200 Bits. Vielen Dank. Matrix, Markov Dog, alle, die am Start waren. Jenny, der Mihi, der Sascha, der Holger, der Pulkorax, der Crazy, der Cloud, der Borni, der Abraxo, alle, die da waren und immer noch sind, Leute, die wir noch hören. Vielen Dank. Der Bruno für den Host. Vielen Dank, Leute, fürs dabei sein. Vielen Dank fürs Einschalten, wie immer, oder? Würde ich sagen. Haut da rein. Ich wünsche euch eine gute Nacht. Ciao, Markov. Alle, die mir noch hören, Sascha und so weiter. Jen, hey, ist ihr dort noch? Leute, Bronco. Vielen Dank an jeden, der dabei war. Ihr seid die Besten. Vielen Dank für den Support. Ich wünsche euch in dem Fall allen eine gute Nacht. Schöne Träume, haut da rein. Würde ich sagen. Und wer noch nicht gefolgt hat, kann es gerne noch machen oder auch nicht. Würde mich natürlich freuen euch später wiederzusehen. Und auf meinen Social Medias, wenn ihr könnt, auch vorbeigucken. YouTube ein Follow da lassen, Leute. Und jetzt noch Herzen bereithalten, haut rein für das Sir Fluffix. Ich sag nochmal gute Nacht an alle, die mir noch hören. Markov Dog und alle. Schlaft gut, erholt euch gut, einen schönen Tag inzwischen. Haut rein. Schönen Mittwoch. Macht und nicht mehr zu lang. Und bis später. Und jetzt aber wirklich mit Chisel. Wie immer. Wir kennen es. Over and out. Haut rein. Küsschen für alle Leute. Vielen Dank fürs dabei sein. Bis später. Jo, Doc, haust rein. Und nochmal vielen Dank an alle Leute. Vielen Dank. Doc, Markov, alle, die mir noch hören, Bronco. Vielen Dank fürs Einschalten, alle, die dabei waren. Vielen Dank für den geilen Support. Haut rein, gute Nacht, schöne Träume.
Und bis später, Leute. Tschüss. Over and out. Girls with their nails done now. Girls with their